18 they are. Can anyone show? In Itihasa, Mahabharata, Ramayana, can anyone show the word Hindu? Anywhere in one of these books? So this is the second point we should remember as our general knowledge. So, what is Rig Veda now? Added, what happens? Rig Veda. Grammatically, when the two words are brought together, Rig plus Veda becomes Rig Veda. Rig Veda contains Rigs, mantras called Rigs. ఋగ్వేదం అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది? అందులో ఉన్న మంత్రములు రుక్కులోని పేరు పెట్టింది కనుక. అందులో ఏముంటాయి? వాట్ డస్ ది బుక్ కంటైన్? ఇట్ కంటైన్స్ ప్రేయర్స్ టు అగ్ని, దట్ ఈస్ ఫైర్, వాయు, దట్ ఈస్ ఎయిర్, ఆపస్, దట్ ఈస్ వాటర్, Indra, ye Deva, Varuna, another Deva, etc. So the book contains prayers to the powers of nature, prayers offered by the earliest man to these powers of nature. This is what Professor Max Muller has given us, unfortunately. First thing, he didn't know more than that. Second thing, he wanted to bury the Veda forever without people understanding it, according to his own letters to his wife and his own letters to those days Christian missionaries. Letters are published and anyone can read it. He said, the future Indians will depend upon my interpretation of the Vedas, and once for all Vedas are buried. That is what he has written. Excuse me if I am a bit rough, but unfortunately it is true. The letters cannot be, even though they are destroyed, there are many copies printed. So the grand German who has done so much service to Veda, this is the meaning that he has given. But for the same Agni, when properly understood and tried to express, there is a scientific treatise given in the beginning of this century. What is its name? A treatise on cosmic fire. About how many pages? In total? Huh? 1200 paina. 1290 pages and odd. A book. Written by Alice A. Bailey and studied by many thousands of students in the West today. One of the best-selling books in the West today. In India, unfortunately, we don't know much of it. And there are people who read those books in institutions regularly and who teach those books to students according to syllabus in institutions. These institutions are called arcane schools. In London, in Geneva, in New York, in many other places, there are what are called arcane schools established for this purpose, to teach these books. So, on one side, Max Muller's interpretation, on the other side, Alice A. Bailey tried to learn and teach again by one of the grand masters of wisdom called Jwalkul. He was in the Himalayas, just living as an ordinary fellow and dictating as many as
24 books to his disciple called Alice A. Bailey on the ancient wisdom of India. And this is one of those books. We have many thousands of Occidental students who work as students and professors of these books in the arcane schools. For example, our Inge Stigmuller, she has worked in the arcane school and she has many disciples also about the works of Alice A. Bailey. When I was lecturing about these books in Hamburg, Germany, I had a group of students who were very good, very well behaved. And they said, we are students of Inge. Previously I was thinking that Inge was my student, I was rough and talking, etc. But when I came to know that she had disciples, then I was a bit afraid. Because the white people know more about Indian writings than the Indian fellow knows. What does this word mean? If you read that book called Treatise on Cosmic Fire, you will know what does this word means. Actually, the word Rik means a flash, a spark. ఆవిర్భవించినది. For example, a spark of fire. We know fire, but how fire comes into existence, when friction is there, etc., we don't know till today. Even the foremost scientist of the world, can you explain what flame is? If someone can really explain, I am ready to be his disciple. Electricity, flame, electricity, and what is called understanding, all three put together, which we call consciousness. All the three working in three planes, only one consciousness working in three planes. But one consciousness is called Agni. What's that? Once more, I want. Agni and the one consciousness that is working through the three phenomena. On the physical plane we call it flame. That is, on the plane of matter we call it flame. On the plane of energies we call it electricity. On the plane of consciousness we call it understanding. The three put together can be called a common consciousness which is working in three planes. So on the first page of this book called Treatise on Cosmic Fire, you will find a quotation about the three sacred fires. These three. Fire existing in three planes are called lokas. Suppose you say, oh, I understand. What is it that has happened in you when you say you understand? That is called fire. And during the moment you say you are understanding, it is what is called flash or spark. బోధపడ్డది అంటాం. ఆ బోధపడ్డది అనేటువంటి ఆ క్షణం, బోధపడుతున్న క్షణం పేరు ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్లాష్ ఆర్ ఎ స్పార్క్. సో when you use a matchstick, it is a flash. There is no fire in the matchstick or matchbox at all. Where from fire has come? When you made a friction,
We know that friction brings fire, but where from? From the space between the two, in between. Because fire was there in space. Fire is invited by the friction from subjectivity to objectivity. Isn't it? This is one example of the thought of ancient scientists about fire. So, Rick means a flash or a spark. And also, another example. You are speaking. We are talking to each other. Where from speech comes? From the vocal cords, very easy to say. Is it from the vocal cords or through the vocal cords? Through the vocal cords and through the agency of air. Respiration. But it is neither air nor vocal cords that are speaking. Where from? You can say from the mind. Yes, through the agency of mind, not by the mind. Mind never speaks, you are speaking. ఒప్పుకుంటారా? ఏమన్నా అభ్యంతరం ఉందా? Let us not demand a religious belief from anyone, unless we are convinced of it. Because we are not interested in religion, but we are interested in law. నమ్మకపోతే కళ్ళు పోతాయని కానీ, నమ్మని వాడు పాపని కానీ, అలాంటి గొడ్డు లెవెల్స్లోకి వెళ్ళకూడదు మనం. నమ్మకపోతే కళ్ళు పోతాయంటే నీకే పోతాయంటాడు అవతల వాడు. నమ్మని వాడు పాప అంటే నువ్వు మహాపాప అంటాడు. ఎట్లా మరి? అది లాభం లేదు. అది నా లెవెల్. ఇక్కడ మరి మాట్లాడుతున్నాం, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి మాట? ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది వర్డ్. It is not from the vocal cords. It is not from the air. It is not from the mind. It is from what you call I am. I am speaking. I am coming. I am going. మీరు నేనంటారు చూడండి, అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. దాని అడ్రస్ ఎక్కడ? టెలిఫోన్ నెంబర్ ఎక్కడ? అడ్రస్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఐ యామ్ ఇన్ యూ. కనుక దీన్ని అహం మీన్స్ ఐ యామ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ది మంత్రాస్. ఇట్ లీడ్స్ యూ ఇంటూ ది ప్లేస్ వేర్ యూ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఇన్ సాంస్క్రిట్ ఇట్ ఈస్ ది మంత్ర ఈజ్ అహం అస్మి. That means I am. Also another mantra, Soham Asmi. That means I am that. I am He who is working in me. You say, who are you? I am Krishnamacharya. How are you living? By eating and drinking. Idolatry has the first item of our general knowledge. That is, the cult of worshipping idols in temples etc. దేవాలయములు మొదలైనటువంటి స్థానముల యందు విగ్రహములను ఆరాధించుట. భారతీయులు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆరాధిస్తున్నారు. We should not be ashamed of accepting that we are idolaters. ప్రాచీన ఈజిప్టు దేశపు మహాశాస్త్రజ్ఞులు లక్షల సంవత్సరముల పాటు వాళ్ళు విగ్రహారాధకులు. Ancient Egyptians were idolaters. Great scientists there were among them.
ప్రాచీన మెసొపటేమియా మొదలైనటువంటి మహానాగరికత కలిగినటువంటి దేశములు, తర్వాత బలిరాజ్యము అని చెప్పేటువంటి యావద్వీపము, బాలి మొదలైనటువంటి చోట్లలో, తర్వాత మయుని సామ్రాజ్యము అని చెప్పేటువంటి మయా సివిలైజేషన్ ఇన్ ఏన్షియంట్ అమెరికా, రెడ్ ఇండియన్స్ కి మూలకారకులైనటువంటి జాతికి ఇన్ని ప్రాంతములలోనూ కూడా లక్షల సంవత్సరముల్లో విగ్రహారాధనము, ఆలయములు ఉండినవి. త్రూ lakhs of years there were idols, temples and idolatry throughout the whole globe until the church Christians began to criticize it. Church Christians have nothing to do with Christ. First of all, we should differentiate. The difference is church Christianity has a motive in international politics, whereas Christ has the motive to emancipate all living beings and purify them from sin. That's the difference. కనుక క్రైస్తవులు, మహమ్మదీయులు వీరందరినీ విగ్రహారాధకులు, పాపులు అని అంటారు. ఆల్ ఐడోలేటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ సిన్నర్స్ బై క్రిస్టియన్ religion and Muslim. It is a thoroughly unscientific concept of crude minds. అంటే అనాగరికమైనటువంటి మనస్సులలో పుట్టినటువంటి ఒకానొక వ్యాధి లేక రుగ్మత అని చెప్పవచ్చు. విగ్రహారాధనను మానవ మనస్తత్వమునందు ఉన్న సహజ లక్షణములలో ఒకటిగా గ్రహించుట శాస్త్రీయము. మానవ మనస్తత్వమునందున్న సహజ లక్షణములలో ఒకటి. ఐడోలేటరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ మైండ్. సహజ లక్షణము, న్యాచురల్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఇన్స్టింక్ట్స్. అయితే మీరు అడగవచ్చు, ఎందుకండి దీనివల్ల ఏమొస్తుంది అని. దేవాలయ నిర్మాణం చేస్తున్నందువల్ల ఏమొస్తుంది? మరి ఇది చెబుతూ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ మతస్థులు కూడా దేవాలయ నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ వాట్ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ టెంపుల్ ఆన్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్, when it is asked by the church Christian, the same question holds good for his church also. So if at all there is any use, there is use to both. If at all the one is a sinner, the other must also be equally sinner or a worse sinner. Correct? ఇందులో ఒకడు పాప అయితే రెండో వాడు మహాపాప అవుతాడు, కానీ ఇందులో ఇద్దరు అదే పని చేశారు. అలాగే మసీదు కట్టుకొనుట దేవాలయమే. ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మాస్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఐడోలేటరీ. సో ఇఫ్ an ancient Egyptian or a traditional Hindu, Indian or Mesopotamian were to be called a sinner, fundamentally the fellow who goes to the mosque and the church also should be a worse sinner. Kanaka they are not, no one of these are sinners, because it is a natural process, it is common to the human mind. It is a very good and positive trait which is useful. దేవాలయం అనేది కట్టుకుంటాం, దానికి రోజు వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాం అనేటువంటిది మానవుని ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహజ లక్షణమైనటువంటిది కనుక అన్ని చోట్ల ఉన్నది, అన్ని జాతుల్లోనూ ఉంది, అన్ని దేశాల్లోనూ. ఇట్ ఈస్ ఫూలిష్ టు ఆర్గ్యూ that we have a mosque and a church and no idol. మనకు మసీదు ఉన్నది, చర్చి ఉంది, కానీ మాకు అక్కడ విగ్రహం లేవు అని రాదు. We have the idols of Christ in many thousands of churches and idols of Mary and idols of many saints. If we go to Europe, we have idols as big as giants and Atlanteans. కనుక this question is only a false
question politically fabricated and motivated. For further details, read a glorious book called ISIS Unveiled by Madam Helena Petrovna Blavatsky. చెర తొలగింపబడెను అని గ్రంథం 2 వాల్యూములు. ఐసిస్ అన్వీల్డ్ అంటే అర్థం చెర మరుగు నుండి చెర తీశారని. అండ్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ అబౌట్ ఎథియిస్ట్స్ అండ్ agnostics who criticize temple. Of course they dare not criticize church and mosque because they will be killed. They criticize only temple. కబేళాలో జంతువులు నరుకుతున్న కత్తి దాంతోనే నరుకుతాడు వాడిని కనుక ఏమన్నా అన్నట్టయితే. ఎందుకంటే శ్రద్ధాభక్తులు గల మతములు గల వాళ్ళు హిందూ మతం లాంటి వాళ్ళు కాదు. ఒక చీరించి డోర్ కట్టేస్తారు. అందుకని ఈ దేవాలయం నాస్తికులు విమర్శిస్తారు. విగ్రహం ఉండకూడదు. And the atheist has his flag, his signboard, and the communist has his flag, his emblem, his symbol. నాస్తికుడు అనబడేవాడు కమ్యూనిస్టు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా కూడా దీంట్లో ఏముందండి విగ్రహంలో అని అడిగితే ఈ జెండాలో ఏముంది అని అడగవలసి వస్తుంది కదా. దాంట్లో వేసిన స్తుతి బొమ్మలో కొడవలి బొమ్మలో ఏముంది, ఇది వేయకపోతే ఏమి? సో దేర్ ఈస్ an undeniable truth which is making those fellows also follow the same path. అందరూ అదే మార్గమును తమకు తెలిసినా తెలియకపోయినా అవలంబింపజేస్తున్నటువంటి కట్టి భుజింపజేస్తున్నటువంటి ఒకనొక మహాసత్యం దీని వెనుక ఉన్నది. సరేనా? చెప్పిందంటూ అభ్యంతరాలు కానీ డౌట్లు కానీ ఉంటే వెంటనే మీరు లేచి అడగచ్చు. ఇది యూనివర్సిటీ కాదు, 3rd క్లాస్ ఇస్తామని భయం లేదు, బానిస దేశాలు ఉద్యోగాలు తీసేస్తారనే భయం లేదు. మనం ఫ్రీగా కూర్చున్నాం నలుగురం సత్యాన్వేషణ కోసం ఇక్కడ. ఈ చెప్పిన వాటిలలో ఎవరికైనా ఏమన్నా అభ్యంతరాలు కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే వెంటనే లేచి మీరు అడగవచ్చు, డిస్కస్ చేయవచ్చు. సహజ లక్షణం అని ఎందుకన్నారు? ఇంతమంది వద్దన్నవాడు కద్దన్నవాడు అందరూ కూడా అదే చేస్తున్నారు కనుక సహజ లక్షణం అయి ఉండాలనేది మొదటి పాయింట్. కుడ్ ఎనీబడి ఎస్కేప్? అందుకని సహజ లక్షణం నమ్మదు, తీసేయటానికి వీలు లేదు. ఎందుకు సహజ లక్షణం? నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ చూద్దాం. When we are talking to each other, are we looking at our bodies or looking at each other? ఒకరి వంక ఒకరు చూసుకుంటున్నప్పుడు శరీరంలో వంక చూసుకుంటున్నామా, ఒకరి వంక ఒకరు చూసుకుంటున్నామా? ఏమండి చెప్పండి. So we are looking at each other's bodies, talking to each other, not bodies. ఏమండి ఒప్పుకుంటారా? మనం ఒకరి శరీరాలు ఒకరు చూసుకుని ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నాం. సపోజ్ అయితే వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ వెన్ వీ టాక్ టు ఈచ్ అదర్? లెట్ us టాక్ టు ఈచ్ అదర్ వితౌట్ ది బాడీ. సాధ్యమా? ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవాలంటే ఒకరి శరీరం ఒకరు చూడాల్సిందే, కానీ మొహం వంక చూస్తారు, కానీ మొహంతో మాట్లాడరుగా. కృష్ణాచార్యులు ఫలానా ఆయన ముఖముతో అరగంట సంభాషణ చేసాను అంటారా? Can anyone say that Krishnamacharya has talked to the face of Inge for 5 minutes? It cannot be. He talks to Inge but looks at the face of Inge like that. Kanuka this is idolatry prescribed by nature, which is already there, which can never be escaped. కనుక విగ్రహారాధన లేనిదే
ఒకరితో ఒకరికి సంభాషణే లేదు, చూసుకొనటమే లేదు, అనురాగములు ప్రేమలు అనేటువంటివి ఏమీ లేవు. ఆధ్యాత్మికంగా ప్రేమించేట శరీరం లేని ఒక ఆయన ఒక ఆవిడ అంటే కెన్ యూ సే దట్ మిస్టర్ సో అండ్ సో లవ్డ్ మిసెస్ సో అండ్ సో హూ హ్యాస్ నో బాడీ బికాస్ దే హ్యావ్ లవ్డ్ ఈచ్ అదర్ స్పిరిచువల్లీ? కెన్ ఎనీవన్ సే ఐ లవ్ ఏ లేడీ హూ హ్యాస్ no body and she can be called somebody? No doubt he loves not the body but the person, but he needs the body to worship in order to love the person in the body. This is creation, one of the fundamentals of creation. ఏమన్నా అభ్యంతరం ఎవరికైనా ఉంటే చెప్పండి, సందేహం ఉంటే చెప్పండి. ఇందులో వస్తుంది కదా మీరు అంటే ఎందుకంటే మెల్లిగా ఒక్కొక్కడికి ఉత్తరాభ్యాసం ఉంటుంది. నాకు ఉత్తరాభ్యాసం ఉంది. ఈ స్పీడ్లో పెడుతుంది, తర్వాత దీంట్లో మనం తీసుకుని అందరికీ సప్లై చేద్దాం, మనం అరేంజ్మెంట్ చేద్దాం. వీఆర్ రికార్డింగ్ దెమ్, వీ కెన్ మల్టిప్లై అండ్ సప్లై ది కాపీస్ టు పీపుల్. ఇది దీని సంగతి. కనుక one of the fundamentals of creation is fundamental truths of creation is we have to worship the body in order to communicate with the indweller of the body. That's why nature has given us bodies. లోపల వ్యక్తితో సంభాషణ కానీ సహజీవన సల్లాపాదులు చేయుటకు వ్యక్తి దేహమును ఆరాధించక తప్పదు, కానీ దేహమును ఆరాధించకూడదు. దేహమును ఆధారముగా చేసుకుని వ్యక్తిని ఆరాధించాలి. దీనికి ట్రైనింగ్ కోసం దేవాలయమును విగ్రహము. టెంపుల్ అండ్ ఐడల్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ది ట్రైనింగ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బూరిష్ అన్సైంటిఫిక్ మైండ్స్ హూ క్రిటిసైజ్ ఐడోలేటరీ. అంటే శాస్త్రీయమైనటువంటి మనస్సుకు ఇంకా నోచుకున్నటువంటి ఎవల్యూషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు దీని గురించి నిందిస్తూ ఉంటారు. సో హియర్ ఎండ్ దిస్ టాపిక్. ఇంకొక టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇంటూ నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ కాల్స్ యూ ఎన్ ఐడోలేటర్, డోంట్ బి అషేమ్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ కాల్డ్ ఎన్ ఐడోలేటర్. టేక్ డిలైట్ ఇన్ బీయింగ్ కాల్డ్ ఎన్ ఐడోలేటర్. That is how the ancient Egyptians lived, how the fellows of Crete lived. All ancient nations having a scripture, they lived like that. Once Lord Vivekananda met the king of kings. Yes. Then the minister was shuddering. Yes. Actually shivering at the Shivering. Then the minister was shuddering. Yes. Actually shivering at the Shivering. Then he questioned, is this photo you are seeing? No. If you harm this photo, is your thing hurt? No. Then why is shuddering? Then the very symbol of the photo is symbolically represents the actual man. So our Hindus have got the practice of attributing all the omnipresence, omnipotence and omniscience to the idol in the temple. And whenever they see the